Muchas personas dicen que la física cuántica es extraña, confusa o imposible de comprender. En cierto sentido, no se equivocan. Este campo de la ciencia desafía nuestra intuición cotidiana y rompe con todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el mundo. No es raro sentarse perdido al escuchar palabras como partículas, ondas o probabilidades. Sin embargo, aunque suene paradójico, el funcionamiento básico de la física cuántica puede explicarse de manera sencilla. No porque sea fácil de receptar, sino porque sus reglas son claras. El verdadero problema no es el cálculo, sino el significado profundo de lo que ocurre. En la vida diaria todo parece ordenado y predecible. Si tiramos una piedra, sigue una trayectoria definida. Si una pelota cae de una mesa, va directo al suelo. Los objetos están en un lugar específico y se mueven a velocidades concretas. Nada pasa en dos lugares al mismo tiempo. Este sentido común numbers acompaña des chicos y funciona perfectamente en el mundo grande, el que vimos y tocamos. Pero cuando bajamos a escalas muy pequeñas, el tamaño de los átomos, estas reglas dejan de funcionar. Ali, la realidad se comporta de una forma completamente distinta. En el mundo microscópico, las partículas no se comportan como objetos comunes. Electrons, photons y átomos no siguen trayectorias claras ni ocupan posiciones bien definidas como esperamos. Durante mucho tiempo se intentó describir la luz como partículas, luego como ondas, y finalmente se descubrió que puede comportarse como ambas cosas según la situación. Lo mismo sucede con los electrons. A veces pasan partículas sólidas y otras veces se comportan como ondas que se expanden. Esta dualidad no es un error ni una ilusión, es simplemente la forma en que la naturaleza funciona a escalas muy pequeñas. Para entender esta rareza, conviene imaginar tres situaciones diferentes. Primero, pensemos en balas disparadas contra una pared con dos agujeros. Si una bala pasa por un agujero, impacta en una zona específica. Si pasa por el otro, impacta en otra. Cuando ambos agujeros están abiertos, el resultado final es simplemente la suma de ambos patrones. Nada sorprendente. Todo es lógico y predecible. Este comportamiento representa como actúan los objetos clásicos, aquellos que vimos todos los días y que obedecen las reglas habituales de la física. Ahora imaginemos ondas de agua pasando por dos aberturas. Al atravesarlas, las ondas se superponen. En algunos lugares se refuerzan y en otros se cancelan. El resultado es un patrón de franjas claras y oscuras, conocido como interferencia. Este fenómeno es típico de las ondas. No pasa con objetos sólidos. Hasta ACA, todo parece consistent, las partículas hacen una cosa, las ondas hacen otra. El problema pasa cuando repetimos el experimento usando electrons, que supuestamente son partículas. El resultado es inesperado y profundamente desconcertante. Cuando se disparan electrons uno por uno a través de dos rendijas, el detector registra impactos individuales. Cada electrón llega completo, como una unidad indivisible. No hay medias partículas ni fragmentos. Sin embargo, al acumula muchos impactos, el patrón que aparece no es el de partículas, sino el de ondas. Aparecen franjas de interferencia, exactamente como con el agua. Esto resulta extraño porque cada electrón pasa solo, sin otros con los cuales interferir. AUNACI, el patrón final indica que algo parecido a una onda estuvo involucrado en el proceso. La pregunta surge de inmediato. ¿Por qué rendija pasó cada electrón? Parece lógico pensar que pasó por una u otra, pero no por ambas. Después de todo, el electrón llega como una sola unidad. Esta idea parece tan razonable que cuesta dudar de ella. Sin embargo, cuando se analizan los resultados con ambas rendijas abiertas, el patrón obtenido no coincide con la simple suma de los resultados individuales. En ciertos puntos ligan más electrons cuando ambas rendijas están abiertas que cuando solo una lo está. En otros puntos, a lo contrario. Algo no encaja. Si cada electrón pasara por una sola rendija, el resultado debería ser predecible y simple. Pero no lo es. Al ser una rendija, la distribución de impactos cambia incluso en zonas donde, en teoría, el electrón no habría parado.
Esto sugia que la presencia o ausencia de la otra rendija influye en el comportamiento del electrón, aunque no haya parado por ella. Este es uno de los aspectos más desconcertantes de la física cuántica. Para que el electrón sabe si hay otra opción disponible, incluso cuando viaja solo. Para resolver este misterio, se intenta observar directamente que camino sigue cada electrón. Se coloca una luz cerca de las rendijas para detectar por donde pasa. Cuando el electrón atraviesa una rendija, dispersa la luz y se produce un pequeño destello. De esta forma, se obtiene información clara sobre su recorrido. Y efectivamente, cada vez que se observa, el electrón pasa por una sola rendija. Nunca por ambas. Esto confirma la intuición inicial. Sin embargo, al mirar el patrón final en el detector, ocurre algo inesperado, la interferencia desaparece por completo. Cuando se observa el camino del electrón, el patrón cambia. Y en lugar de franjas, aparecen dos acumulaciones simples, como si se estuvieran disparando balas. El comportamiento ondulatorio se esfuma. Esto plantea una idea inquietante. El simple hecho de obtener información sobre el recorrido modifica el resultado del experimento. No se trata solo de mirar, sino de hacer posible la distinción entre caminos. Cuando se puede saber por donde pasó el electrón, la interferencia deja de existir. Cuando no se puede, vuelve aparece con toda claridad. Al principio, se podría pensar que la luz utilizada para observar está perturbando al electrón, alterando su movimiento. Para probar esto, se reduce la intensidad de la luz. Con luz más débil, algunos electrones pasan sin producir destellos visibles. Y en esos casos, no se obtiene información sobre el camino. Lo interesante es que esos electrones vuelven a mostrar interferencia. Los que se producen destellos se comportan como partículas clásicas. Los que no dan rastro observable se comportan como ondas. Esto demuestra que el factor clave no es la perturbación, sino la información disponible. La situación se vuelve aún más reveladora cuando se usan luces de longitud de onda muy larga. Y en ese caso, aunque haya destellos, no es posible determinar con precisión por qué rendija pasó el electrón. La información se vuelve borrosa, indistinguible. Y justo en ese momento, la interferencia comienza a regresar. Cuanto menos clara es la información sobre el camino, más fuerte es la interferencia. Existe una relación directa entre la posibilidad de distinguir rutas y el comportamiento ondulatorio. Esta conexión no es aproximada, es exacta y profundamente fundamental. De esta observación surge una regla esencial de la naturaleza. No es posible conocer el camino de una partícula y, al mismo tiempo, observa interferencia. No se trata de una limitación tecnológica ni de falta de precisión. Es una restricción fundamental. Si el experimento permite distinguir rutas, la interferencia desaparece. Si la interferencia repasa, entonces no existe forma alguna de saber por donde pasó la partícula. La naturaleza no permite ambas cosas a la vez. Esta regla redefine nuestra idea de realidad y nos obliga a abandonar suposiciones profundamente arraigadas. Y en la física cuántica, no alcanza con decir que la partícula pasó por un camino, aunque no sepamos cuál. Esa suposición conduce a predicciones incorrectas. La realidad cuántica no funciona como una versión incompleta de la realidad clásica. Y en lugar de trayectorias definidas, se trabaja con probabilidades. Cada posible recorrido contribuye al resultado final. No se elige un solo camino hasta que se obtiene información que lo haga distinguible. Antes de eso, todas las posibilidades participan juntas, interfiriendo entre sí de manera matemática precisa. Este enfoque probabilístico también explica la estructura de los átomos. Si los electrones se comportan como partículas clásicas, caerían sobre el núcleo y los átomos colapsarían. Pero eso no ocurre. La incertidumbre impide que el electrón tenga una posición perfectamente definida sin adquirir una energía enorme. Como resultado, el electrón se mantiene a cierta distancia por medio del núcleo. Esta distancia define el tamaño del átomo. No es una casualidad ni un equilibrio frágil, sino una consecuencia directa de las reglas cuánticas que gobiernan la materia. La misma lógica explica por qué los átomos no pueden comprimirse indefinidamente. Cuando se intenta forzar a los electrones a ocupar un espacio cada vez más pequeño, su energía aumenta. Esta energía se opone a la compresión.
Es la razón profunda por la cual los objetos sólidos tienen volumen, y no atravesamos el piso. Lo que percibimos como solidez es, en última instancia, un efecto cuántico. Sin estas reglas, la materia no tendría estabilidad. El mundo cotidiano, tan familiar, depende completamente de fenómenos que desafían nuestra intuición. La incertidumbre no surge de errores de medición, sino de la naturaleza ondulatoria de las partículas. Una onda localizada requiere una mezcla de muchas longitudes de onda, lo que implica una variedad de momentos posibles. Por el contrario, una onda con una longitud bien definida se extiende en el espacio y no puede ubicarse con precisión. Esta relación es inevitable. No se puede tener localización perfecta y momento definido al mismo tiempo. Esta limitación no es optional ni evitable. Es una propiedad esencial del universo microscópico. Dentro de los átomos, los electrones solo pueden ocupar ciertos niveles de energía específicos. Esto se debe que sus ondas deben encajar de manera consistente dentro del espacio disponible. Es similar a como una cuerda vibrante solo puede producir ciertas notas. Cuando un electrón pasa de un nivel a otro, emite o absorbe energía en forma de luz. La frecuencia de esa luz depende de la diferencia entre niveles. Por eso, cada elemento químico tiene una forma única de luz. Esta característica permite identificar sustancias incluso a enormes distancias. Cuando varias partículas idénticas interactúan, la situación se vuelve un más interesante. Y en algunos casos, no se puede distinguir cuál partícula terminó en determinado lugar. Esa indistinguibilidad hace que las probabilidades interfieren entre sí, modificando los resultados observados. Dependiendo del tipo de partícula, estas interferencias pueden reforzarse o cancelarse. Este comportamiento explica por qué la materia tiene estructura, por qué los electrones no se amontonan todos en el mismo estado y por qué la tabla periódica tiene la forma que conocemos. A escalas pequeñas, la naturaleza no se comporta ni como partículas clásicas ni como ondas tradicionales. Se comporta de una manera propia, sin equivalente directo en nuestra experiencia diaria. Afortunadamente, existe un conjunto de reglas matemáticas extremadamente precisas que permiten predecir resultados con enorme exactitud. Lo sorprendente es que estas reglas funcionan perfectamente, aunque su interpretación siga siendo motivo de debate. La clave está en saber cuándo sumar probabilidades y cuándo sumar amplitudes. Esa distinción explica todos los fenómenos observados hasta hoy. La física cuántica es extraña, counterintuitiva y profundamente desafiante. Pero también es extraordinariamente exitosa. Cada predicción comprobable coincide con los resultados experimentales. No entendimos la realidad cuántica de la forma en que quisiéramos, con imágenes claras y trayectorias definidas. Sin embargo, sabemos cómo usar sus reglas y estas funcionan sin excepción. El universo no está obligado a adaptarse a nuestra intuición. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a sus leyes. Y aunque resulte desconcertante, esta es la descripción más precisa de la realidad que conocemos.